Hello students, I hope all are really well and good. Please stay safe. So we have been learning Prose 3 Empowered Woman Navigating the World from 10th English, right? So we had learned many things in our past two videos about this Prose 3. So this is the part 3 which we will be learning more about this uh, Prose 3 Empowered Woman Navigating the World. So this is where we stopped it, right? So before I begin this video, I would like to recollect what we learned from our past two videos in short. In our first part of the video, we came to know that women are not like how they used to be in those days earlier India. Nowadays, women are in every field, competing equally with men, and we got to know about this empowered woman, especially INSV Tarini team. They circumnavigated the world within 254 days, and we also got to learn the expansion for INSV. It stands for Indian Naval Ship Vessel, and it was built indigenously in our own country. Remember all these things in our we saw in our first video. In our second part of the video, we got to know more about the crew members and under which project this INSV Tarini circumnavigation comes under. It comes under Navika Sagar Parikrama in consonance, in agreement with our Indian national policy, because this project also helped to promote the sailing activity. At the same time, our government of India stressed to show the world that woman power. So all these things we saw, and in addition to that, we got to know about the crew members and who is the skipper of the team. Skipper means what? Captain. So all these things we learned. In addition to that, we got to know an extra information that the first the first person who circumnavigated solo, singly solo person is the Dilip Pandey. And also we got to know about non-stop circumnavigation, which means he did not stop anywhere. Abhilash Tommy, and this is the Mahadai. All these things we got to know from past previous two videos, right? So from this video, we are going to see an interview carried out after our INSV team has arrived to our country. So that's what we are going to see from this video. So in your book, totally 12 questions have been given. So as soon as our INSV team has arrived, there were a lot of interviews were conducted, conducted to know about their expedition, their travel. So in your book, they have given 12 questions. So for is better understanding, I have just separated them into two parts. So in this video, part 3 of the video, we'll be seeing first 6 questions. From how well were you acquainted with the sailboat before you took up the task? From to name that quality of yours that enabled you to complete this expedition successfully. From part 4 of the video, we'll be seeing another remaining 12 questions in our next video. So let us start with the interview, which was carried out by many media. But anyways, let's go and discuss. Let's go and see how the crew member answered for all this question in our this present video. An interview with the crew members. India's all-women Navy crew who went around the world in 254 days have shared their experiences about their great voyage in an interview. Though through their personal experiences, we really come to know their hardships and unpredictable challenges they have faced all through their expeditions. So our all women Indian Navy crew who went around the world within 254 days, they shared their experiences through an interview. How great their voyage. Voyage means travel. So through their personal experiences, our world, like we come to know that their hardships, the difficulties or adverse situations that they faced through their expedition, through their complete travel. So அவங்க
254 டேஸில் எப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய பயணம் இருந்துச்சு, அவங்களுடைய ட்ராவல் எப்படி இருந்துச்சு, அண்ட் தென் அவங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எப்படி இருந்துச்சு, என்னென்ன கஷ்டங்கள் அவங்க வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு, இதெல்லாமே ஒரு இன்டர்வியூ மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட் us start with the first question. How well were you acquainted with the sailboat before you took up the task? Acquainted means familiarize, பழகி இருக்கிறது. நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி ட்ரைனிங் இருக்கணும்ல, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்ல, அது மாதிரி கேட்குறாங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்குது, ஃபெமிலியரைஸ் நல்லா ஃபெமிலியராக இருக்கீங்க இந்த செயில் போட் டாஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. For that, the captain of the ship skippered Vartika Joshi. None of us was acquainted with a sailboat or ocean-going boat. None of us had sailed before, nor are women officers allowed entry in combat platforms as yet. At first, it was difficult to take the boat out to sea from one point to another, but we slowly built upon it through 3 years of training. So Vatika Joshi is telling that none of the crew members had trained or familiarized with the sailboat or ocean-going boat, because none of the girls were not allowed to enter into the combat. Combat means battle or fight. Navy people and all, they practice for battle, right? Fight, war, all these things. We call it as combat. So none of the women officers were not allowed to enter in the combat platforms as it means at that time. So for them it was very difficult to take the boat out to sea from docking point. From docking point means a place where the sailboat will be kept after getting back from the sea. So, but they slowly learned and built upon themselves of 3 years of training. ஸோ வத்திகா ஜோஷி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க யாருக்குமே இதுக்கு முன்னாடி ட்ரைனிங்கோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி செயில் போட்டில் போன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. யாருமே இது அதே 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 சமயத்தில் உமன் ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டு இல்லைனா வார் இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் இல்லை அந்த டைமில். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த ஷிப்பை மூவ் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. பட் டைம் மூவ் ஆக 3 years ஆஃப் ட்ரைனிங்கில் அவங்க எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு வர்த்திகா ஜோஷி இஸ் சேயிங். Can you tell us about the training you had undergone before this expedition? So the interviewer is asking the training that the crew had undergone before this travel. So for that, Vatika Joshi is saying, we started with some theoretical courses on navigation, communication, and weather prediction. Classroom courses are different from sailing outside. So we were given hands-on training, like how to repair things and how to deal with emergencies when the weather gets rough. If there is a medical emergency, and training was needed in tactical aspects as well. So the interviewer is asking, like, you had any training before this expedition, this travel? So Vatika Joshi is saying they had a training on theoretical courses on how to navigate from one place to other. Like, this is the navigational, it's a simple picture explaining about the navigational theory and how to communicate from if weather gets rough, and how to predict weather. Like at sea you cannot predict what's going to happen next, so you should know as a sailor, you should know how to predict the weather based on the present weather condition or scenarios. So she's telling that classroom training are totally different than the sailing outside. So they were also given hands-on training, like how to repair things if something happens suddenly, and how to deal with their emergencies, and how to deal with weather being so rough, and if they need any medical emergencies, how to contact an emergency support through communication. So all this training were given to them before they started this expedition. So in the training start பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எதனா ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்களான்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வியூ கேட்கும்போது அதுக்கு வர்த்திகா ஜோஷி சொல்றாங்க, தியரட்டிக்கலாக கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு பிளேஸுக்கு போகிறதுக்கான நேவிகேஷன் ட்ரைனிங், எதனா எமர்ஜென்சிஸ்னா
எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறது ஹெல்ப்புக்குன்றதுக்கான கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங். திடீர்னு வெதர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா, திடீர்னு மழை வரப்போதோ இல்லை சைக்ளோன் வரப்போதோ இல்லை ரொம்ப வேவ்ஸோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அது ப்ரெசன்ட் சினாரியோ வச்சு எப்படி வெதர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்னா கிளாஸ் ரூமில் படிக்கிறத விட டைரெக்டாக போயிட்டு அந்த இடத்துலையே கற்றுக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செயிலிங் போட் மூலமாகவே போயிட்டு எப்படி இதெல்லாமே பண்ணுறது, இந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, எமர்ஜென்சிஸ் வந்தால் எப்படி டீல் பண்ணுறது, வெதர் ரஃப் ஆச்சுன்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது. ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் டைரெக்டாக ஃபீல்ட்லேயே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. For the same questions, let us hear answer from the Aishwarya. We underwent our basic sail training courses in Mumbai at the Indian Naval Watermanship Training Center and at various schools in the Southern Naval Base in Kochi. We even sailed on INSV Mahadai to Mauritius in 2016 and 2017 and back, and also to Cape Town in December 2016. We were trained for almost 3 years to prepare for the voyage. Since the boat was old, it had minor leaks and repairs. Also, we ran out of water and food soon. So the trip was a tutorial for us on how to manage food and water and even electricity during the big voyage. So Aishwarya is telling that they all went for a basic sail training from where? At Mumbai Indian Naval Watermanship Training Center. And also they had also undergone for training at various schools in the southern India, in southern Indian naval base, which is located in Kochi from Kerala. So they even sailed in INSV Mahadai to Mauritius and also to Cape Town in 2016 and 2017. So they were given training for 3 years to prepare for this voyage. And the boat, this INSV Mahadai, was old, right? It was the first boat which was built in our country. So it had some minor leaks and repairs. So, and also this soon ran out of the food and water because like they were traveling for a long time, right? So obviously food and water will be gone soon. So this trip, the trip that they had gone to Mauritius as well as Cape Town, gave like was an experience, at the same time a tutorial for them to learn and also to manage food, water, electricity for the big voyage. What was the selection process? So interviewer is asking how did the selection process go for the expedition. So Aishwarya is answering for that. Out of the 30 women who had applied, 6 of us were shortlisted based on the little survival skills we showcased. The crew was mentored by Commander Dilip Tande, but after I was told about the flare-ups at sea, I even had second thoughts about joining the team. So Aishwarya is telling totally 30 women applied for this circumnavigation. Out of 30, only 6 were shortlisted based on how their survival skills showed. Showcased means project or showed. And the crew was instructed, mentored mean instructed by Commander Dilip Tande, the first Indian solo circumnavigated person, remember. So but after she was told about the flare-ups at sea. Flare-ups means burst. But flare-ups in what does it means in here? For example, when you are at sea, when you are in some emergency situation, for example, your boat is sinking, or if your boat is, or if you are out of food or out of fuel, or like stuck at sea, what you do, you just with a gun, you just shoot at the sky. A burst will come out. This is the flare-ups. This is the flare-ups. This helps for the other crew, other ship people to locate you in case if there are any surrounding to your place. So that is what we call flare-ups, and it is only used when there is an emergency situation which you cannot handle it. Okay, so at that time only this flare-ups was used. So as soon as Aishwarya came to know about these flare-ups, she was thinking whether to join or there, join in the team or not. So that is what she meant by second thoughts about joining the team.
ஸோ ஐஸ்வர்யா இன்டர்வியூவர் வந்து கொஷின் கேட்கும்போது செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி போகும்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்கும்போது ஐஸ்வர்யா சொல்கிறாங்க டோட்டலாக 30 உமன் அப்ளை பண்ணாங்க. அதில் சிக்ஸ் கேர்ள்ஸ் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணாங்க. பேஸ்ட் ஆன் அவங்களுடைய சர்வைவல் ஸ்கில், எப்படி வந்து எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் அவங்க சர்வைவ் பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து அவங்க செலக்ட் ஆனாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்வர்யா சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த க்ரூ பார்த்தோன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது யார் பார்த்தோன்னா கமாண்டர் திலீப் தாண்டே. பட் ஐஸ்வர்யா கிட்ட அந்த ட்ரைனிங் அப்போ ஃப்ளேர் அப்ஸ், அதாவது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ஈவன் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் அவங்க போட் ஸ்டக் ஆகிடுச்சுன்னா, போட்டோ இல்லை ஷிப்போ. ஸோ அப்போ மேலே ஒரு ஃபயர் போயிட்டு இந்த ஃபயர் கிராக்கர் மேலே போயிட்டு பர்ஸ்ட் ஆகலை, அது மாதிரி பர்ஸ்ட் ஆகிறது தான் நம்ம ஃப்ளேர் அப் சொல்கிறோம். ஸோ அந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஷிப்பில் இருக்கும்போது. ஸோ அதை பற்றி கேள்விப்பட்டோன்னே ஐஸ்வர்யா வந்து ஓ மை காட், நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணலாமா வேணாமான்ற மாதிரி செகண்ட் தாட்ஸே அவங்களுக்கு வந்துருச்சு. How did your family members react when you told them about this expedition? The captain of the ship, Vartika Joshi, is saying, our families did have a hard time, but that was because most of them had never seen the sea. 4 of us are from the mountains. The first time my parents saw the ocean was when I invited them to visit. But once they saw that we are doing well and looking after ourselves, they were quite supportive. They were apprehensive and supportive too. So the interview is asking how did your family members react when you told them that you're going to you're going to go for a sea expedition. So the captain of the ship saying that our their family did have hard time, like they were really scared. So like they had a hard time because most of the crew members never seen the sea, like they have never seen the sea because most of them are from the mountains. So the first time even their parents saw the ocean was when Vartika Joshi invited them to visit. So, but once their parents or the crew member are doing really perfectly well as looking after themselves, taking care of themselves, so their parents were quite supportive. Their parents were very supportive, and also they understood. Apprehensive means understood, at the same time supportive too. ஸோ இன்டர்வியூயர் வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க, உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க இந்த சீ ட்ராவல் பற்றி நீங்கள் சொன்ன உடனே அப்படின்ட்டு. அதுக்கு வர்த்திகா ஜோஷி சொல்கிறாங்க, அவங்க ஃபேமிலி ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா லைக் யாருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி கடலை பார்த்ததும் கிடையாது. 4 பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் மவுண்டெயின்லேருந்து வந்தவங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஈவன் அவங்க பேரண்ட்ஸே சீயை பார்த்தது எப்போன்னு பார்த்தோன்னா அவங்கள வர்த்திகா ஜோஷி அவங்க பேரண்ட்ஸை வந்து இன்வைட் பண்ணப்போ சீயை பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒன்ஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவங்களுடைய சில்ட்ரன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதோ சரி, இல்லை அவங்களே பார்த்துக்கிறதும் சரி, அதை பற்றி அவங்க பார்த்த உடனே அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாகவும் இருந்தாங்க, ப்ளஸ் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வர்த்திகா ஜோஷி வந்து ஆன்சர் பண்ணுறாங்க இந்த இன்டர்வியூ கொஷினுக்கு. What were your aims and how did you work to achieve them? So interviewer is asking what were your aims and how did you work to achieve them? How you worked towards achieving them? So Vartika Joshi is saying, I wanted to make sure that I complete this journey with ultimate honesty. I didn't set out for a destination. It was the journey that mattered to me the most. So my contention was to make sure that we go by the rules of circumnavigation, which say that you don't have to use any auxiliary means of repulsion and you don't have to take anybody else's assistance. I grasped that completely. So the interviewer is asking what were your aims, so what were your goals and how did you work to achieve that. So see, the captain of the ship saying, so she wanted to make sure that she complete this entire journey with honesty, with pure honesty, like without cheating. Okay, and she also says that this journey mattered to her very most because it was believed that all Indian people had faith in her. And so her contention means like strenuous effort, struggling together in opposition, or in simple you can say argument. Inside her argument was to go by the rules of circumnavigation. The rules were
to or not to use engine, because it was a sailing expedition, right? So they're not supposed to use any engine even if there is an emergency situation. So she also says that she does not want to use any help. Auxiliary means might any additional help, okay, suppose substitute or aid, you can say that. And she does not want to take anyone's assistance also. So she grasped that completely. She understood that completely. Grasp mean understood that. Repulsion means a refusal or intense aversion. So what she thinks that in her own self she does not want to take any additional help at the same time, which makes her feel really bad. So repulsion mean ஒரு ரிஃப்யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கிற விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு she says that. ஸோ இன்டர்வியூர் கேட்குறாங்க, உங்களுடைய கோல்ஸ் என்ன, நீங்கள் எப்படி அதுக்காக ஒர்க் பண்ணீங்க, அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணீங்க. ஸோ வர்த்திகா ஜோஷி சொல்கிறாங்க, அவங்க என்டையர் ஜேர்னியே வந்து அவங்க நேர்மையாக முடிக்கணும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு செயில் போட் எக்ஸ்பெடிஷன். செயில் போட்னா விண்டு மூலமாக மட்டும் போகிறது, இன்ஜின் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் இந்த ஜேர்னி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக தோணுச்சு. அட் த சேம் டைம் அவங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட் என்னன்னா, எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் அடிஷ்னல் ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் சர்க்கம் நேவிகேஷனுடைய ரூல்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதை அவங்க கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு she says that. Name that one quality of yours that enabled you to complete this expedition successfully. So what is that one quality which helped them, which enabled them to complete this expedition successfully? So the captain says, whenever the winds dropped, it wouldn't have taken me even a fraction of a second to switch the engine and say, let's go 1 mile ahead. But inside of me, something poked me and said that you have to be honest with yourself, and this expedition has to be done with honesty. I am glad that we were able to finish it successfully without the use of engine at all. So, so the interviewer is asking one quality which enabled them or enabled Vartika Joshi to complete her journey successfully. For that, Vartika Joshi says, whenever the winds dropped, because it is a sailboat, right, it goes by the wind force. So whenever there is no wind, so it wouldn't have taken her for a fraction of a second to turn the engine on. But to turn the engine on, let's go 1 mile with the engine like that. But inside her, something poked her, something bumped her, pushed her, told her that the journey should be done by honest, with pure honesty. At the same time, she's so happy and glad that they were able to complete this journey without the use of engine at all. ஸோ இன்டர்வியூர் கேட்குறாங்க, ஒரு குவாலிட்டி உங்களை இந்த ஜேர்னியை கம்ப்ளீட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வர்த்திகா ஜோஷி சொல்கிறாங்க, ஏன்னா இது ஒரு செயில் போட் இல்லை, செயில் போட் போயிட்டு இருக்கும்போது, செயில் போட் பார்த்தோன்னா பாய்மர படகுன்னு நம்ம தமிழ்லேயே சொல்கிறோம், அதாவது விண்டு மூலமாக போகிற ஒரு படகு. ஸோ அந்த எப்பெல்லாம் வந்து விண்ட் ட்ராப் ஆகுதோ, விண்ட் இல்லையோ, சுத்தமாக காற்று இல்லாத டைமில் ஒரு செகண்ட் ஆயிருக்காது, ஒரு செகண்ட் கூட அவங்களுக்கு ஆயிருக்காது இன்ஜினை டேர்ன் ஆன் பண்ணி அதில் 1 கிலோமீட்டர் போகலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை போகிறதுக்கோ. பட் ஸ்டில் அவங்க மைண்டுக்குள்ளே ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருந்துச்சு, போக் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு, தட் இந்த ஜேர்னி, இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் வந்து நேர்மையாக பண்ணணும், அண்ட் இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் வந்து ஃபுல் நேர்மையோடு முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் திங் வந்து அவங்க மைண்டுக்குள்ளே போக் பண்ணிகிட்டே சொல்லிகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அண்ட் தென் அவங்க அந்த என்டையர் ஜேர்னியே இன்ஜினோட யூஸ் இல்லாமல் பண்ணதால ரொம்ப ஹாப்பின்னு சொல்லிட்டு வர்த்திகா ஜோஷி சொல்கிறாங்க. So that's all about part 3 of the video. So as usual, we'll have questions at the end of the video. So from this video, let's see the 3 questions or 4 questions which you will have to answer after completing this video. Where did the crew undergo their basic training? I told you where did they go. I'll give you a hint. They went to Mumbai, Southern Naval Base, Kochi, remember? You have to answer that.
How long were they trained to undertake this voyage? How long, like how many years they had undergone for training before taking this INSV circumnavigation voyage? Which skill was considered important in the selection process? Remember how many people applied for this circumnavigation, and how out of how many people, six people were selected, right? And which considered like which skill was considered important, which they showcased for the selection process was important? Remember, you can answer that, I guess. Who mentored the crew after the selection process? Six people were selected, right? Who instructed them? Who took them to Mauritius, even Cape Town? In which boat they went? Mahadai, right? So all these things you can remember, I guess. So answer this question and write me back. That's all. Thank you guys. I hope you guys understood up to this. I'll see you guys in the last part of the video, which is part 4. Take care, guys.